Estamos lá, né? Então é isso. Bom, pessoal, boa noite a todos, todas e todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui hoje e agradecer esse grupo tão importante que é o NEB, que me acolheu com tanta gentileza, a toda a equipe aqui do professor Walter Cohen. Agradeço muitíssimo a generosidade de vocês em participarem aqui conosco dessa conversa, com esse tema super importante, né, e desafiador sobre então, pensar o que é estudar. Nesse sentido, eu vou combinar que, fazendo algumas pausas para Thaís poder traduzir, e a gente vai continuando. So, good evening to everyone. Professor Elling is very happy to be here and that all of you are here so that she can, she's thankful for your generosity so that we can all talk about these challenging topics. We will be taking some pauses so that her speech can be translated to Professor Camozzi, and also to those of you in the audience that might be translating into English. Então, é uma alegria poder falar, inclusive, né, aqui, com a generosidade do professor, combinamos que eu fale aqui, então, inicialmente, traçando algumas reflexões. O que é mesmo estudar? Okay? Pensando sobre isso. E a segunda palavra que me vem em mente, depois de estudar, seria concentrar. E aí eu pensei em quebrar um pouco essa palavra, né? O que significa, então, concentração? Concentrar, mas em ação. Again, she's very happy to be here, and we are reunited here today to think about what does it mean to study. And as she was thinking about the meaning of study, the word she thought of right after was concentration. And then what does concentration mean? And it means when she tried to put the word apart, the ideas of concentrate, but in action. Será que estudar, então, implica em parar, sentar, calar, em alguma medida diminuir a nossa mobilidade? Porque em muitos momentos a gente pensa que a concentração exige silêncio, mas será que a gente só estuda no silêncio? Ou que em algum momento foi possível estudar em silêncio? So how do we study? Do we stop? Are we always sitting? Are we constantly in silence? Do we necessarily need to decrease our mobility to think about studying or to study? Do we only study when we are in silence? Or is it possible to ever study when we are in silence? Isso me faz pensar em quando começamos a estudar. E por que em algumas das nossas manifestações nós indicamos uma perspectiva de estudo, ou às vezes chamamos inclusive de escola. A gente poderia pensar, por exemplo, nas escolas de samba, que efetivamente a união vai se dar pelo não silêncio. So, when do we begin to study? Sometimes when we think about this perspective, and we think of the perspective of studying, we even name it school, but then we have schools of samba. And is it possible to think of silence in these terms, considering that schools of samba are necessarily noisy places? Em alguma medida, estudamos a partir de uma prática desses outros espaços que se configuram como territórios de existência negra. Pensando muito sobre como que a gente estuda, por exemplo, em uma roda de xirê, que vai girar em um sentido anti-horário, para relembrar, então, de onde viemos.
So in these practices actually set a black re-existing, such as a roda de shire, a shire circle that happens anti-clockwise. Porque há uma dificuldade tão grande em alguma medida a aceitar a indissociabilidade. Porque, em muitos momentos, aprendemos uma noção equivocada, talvez, de que estudar estaria distante das demais ações e exigiria, então, efetivamente nos parar e ficamos apenas com o concentrar, sem a ação, sem a concentração. Por que temos dificuldade de lidar com a indissociabilidade? So often we have this difficulty of indissociability, in which we have a notion that might be mistaken in the sense that we think of studying as a practice that is different from other practices. So we think that studying needs to involve maybe concentration, but not action. Será que a nossa dificuldade em lidar com a indissociabilidade é a mesma dificuldade que temos em alguma medida a aceitar as contradições? Nesse sentido, eu fico pensando, quando começamos a estudar, enquanto as crianças estudam à medida em que brincam, é possível, tentando pensar com as crianças, seria possível, então, estudar sem brincar? Há uma indissociabilidade nessa perspectiva? Is it possible that we have this difficulty in accepting this possibility because we also have difficulty to accept contradictions? And then we think of, when we think of this perspective, we think of children who study while they play. And then, is it possible to think of them separately? Is it possible to conceive studying without the practice of play? Então é isso que eu começo a nossa provocação e aguardo então demais. So this is the first conversation. This is going to initiate our conversation, and now she's moving on so that Professor has. Ele disse Salbona para todo mundo. Salbona significa nós vemos você, ou vocês, porque you pode ser singular ou plural. Also, people who decided here somewhere, the choice to be someone else, but you are here. So this is the way we that we made the choice to be here. Sorry, I apologize. I will try to speak as loudly as possible. Can you hear me now? Yes, thank you. Yeah. Please, for those who are not aware, whenever I try to speak loudly, I will look angry. This is a medical condition I cannot help. So when you see that, please laugh and smile. Ele quer dizer que é muito significativo que vocês tenham feito a escolha de estar aqui, porque nós poderíamos ter escolhido estar em outros espaços, mas nós escolhemos estar aqui. Então, a possibilidade de escolha, e que ainda assim a gente tem escolhido estar aqui, é muito significativo.
E aí, quando ele foi solicitado, enfim, quando pediram para que ele falasse um pouco mais alto, ele disse que, no geral, quando ele fala alto, ele tem uma expressão raivosa. Mas isso não quer dizer que ele está bravo, é só o que acontece quando ele fala alto. Então, se ele estiver com uma cara de raiva, ele pede para que vocês sorriam e riam de volta para ele. Thank you. So, indeed, I have chosen to greet you all and thank you all in my mother tongue because I believe that you are not strangers to me and I'm not a stranger. Ele escolheu cumprimentar todo mundo que está aqui com a língua, com a primeira língua dele, porque ele entende que ninguém que está aqui é estranho para ele, assim como ele não é estranho para nenhum de nós. The salutation, Sawubona, is indeed plural. We see you. And so I come with this we, which includes also you, because I believe that you also see me. A saudação salvona é plural, então ele escolheu usar we see you, nós vemos vocês, e ele carrega essa saudação pensando que quando ele faz essa afirmação, isso significa que vocês também veem a ele. So, what you have just heard from my colleague, my focus on a question related to study. Well, you have heard about the how it is happening. I am talking about another question. And the question is, what is the content and object? Maybe there are more objects of study. What is the content and object of study? So if you have that as my basic question, then you will see the interconnection between what you have heard and what I will continue to say. Alinhado com o que a professora Ellen já falou, ele traz uma questão relacionada ao estudo, embora a gente já tenha ouvido sobre como, ele traz uma outra perspectiva que acaba caminhando junto com o que a professora Ellen já colocou, que é qual é o conteúdo e o objeto de estudo, e é dessa maneira que a gente vai perceber que essas duas questões estão interconectadas e que talvez haja outros objetos de estudo, mas que, de qualquer maneira, a questão sobre qual é o conteúdo e o objeto de estudo fica conectada com como o estudo se dá. I do remember that I was informed many times that I should have a talk for no more than 5 minutes. And I would like to give you no more than 5 minutes. That's right. Ele foi lembrado por algumas vezes de que essa fala precisava ter 5 minutos, então ele vai fazer o possível para que realmente não passe dos 5 minutos iniciais. So in answering the question, what is the content and the object, or perhaps plural objects of study, I actually gave an answer to that by choosing a title that responds to this question.
and the title is Education Ought to Be About Truth, Justice, and Peace. So I repeat the title, Education Ought to Be About Truth, Justice, and Peace. E aí, para pensar sobre a questão sobre qual é o objeto ou quais são os objetos de estudo, ele escolheu um título que é A Educação Precisa Ser sobre Verdade, Justiça e Paz. No caminho para o UERJ, a gente estava falando sobre essa expressão, a educação precisa ser, porque em inglês a expressão é education ought to be. E aí a gente não tem uma expressão em português que seja exatamente ought to be. Então, a próxima de deve ser, precisa ser, tem que ser, mas é como se ela estivesse caminhando entre essas três possibilidades, não é exatamente nenhuma dessas três palavras. So with that background, that actually in Portuguese, it's quite difficult to translate what. I thought I should give a short explanation of what I mean by this title. So I have chosen purposely for the word ought. My reason for the option is to underline right from the onset that the ethical dimension in education is paramount. Ok. E aí, com esse contexto, ele propositalmente pensou numa explicação curta sobre essa expressão, ought to be, de a educação deve ser. E aí, o objetivo é enfatizar desde o começo a dimensão, que a dimensão ética é decisiva. Ele disse inicialmente paramount, que era o que eu estava pensando em como traduzir, e aí ele sugeriu que uma tradução bom sinônimo também é decisiva. Decisiva. The ethical is conceptually removed, but temporary from the empirical. O ético é conceitualmente removido do empírico, Temporary. mas apenas temporariamente. It is completely naked to be dressed up by the empirical. Ela fica completamente nua para que seja vestida pelo empírico. Many tailors will have their own different as well as contrasting conceptions of form and style while dressing up the empirical with the ethical. Haverá muitas formas ao vestir o ético com o empírico, haverá muitas formas de estilos de fazer. Some might even conceive of a total cover of the empirical, so it becomes
ethically invisible. Algumas podem podem cobrir o empírico completamente, para que se torne eticamente invisível. The censure of the ethical, the condemnation of the ethical nakedness in this way is fertile ground for the beginning of deception and dogma. Okay, I will repeat. When you distort the ethics in this way by covering it up, when you distort the nakedness of the ethical by covering it up, just that activity is already creating fertile ground for the beginning of deception and dogma. A ideia de cobrir essa nudez já significa um solo fértil para que ela se torne uma ideia de contar mentiras. Yes, deception e dogma. Ele canta isso, será que pode continuar? Eu fiquei pensando nesse diálogo com o professor Ramosi, que contrário de movimento pode ser encarceramento, que pode estar ligado muito a essa perspectiva de dogma. E aquilo que tivemos a oportunidade de conversar também, o quanto a perspectiva de um cristianismo compulsório, nesse sentido, dificulta a possibilidade de movimentação. So, as Professor Ramosi spoke, Professor Ellen was thinking about how the opposite of movement could stand for incarceration, and how the idea that they had been previously discussing of compulsory Christianism might be on the way of movement. Enquanto a ausência de movimento, ela nos impossibilita de fato, estudar, pensar, tratar essa possibilidade de educação como uma experiência. Enquanto o dogma é contrário à perspectiva de educação. And how much dogma is on the opposite direction of an idea of education, and how the absence of movement actually gets in the way of us thinking and studying and considering. A perspectiva Sabona, nós vemos você e a possibilidade de continuar por uma perspectiva coletiva, e faz perguntar se é possível estudar sozinho. So this perspective of Salvona makes her wonder of a collective perspective, and then wonder, is it possible to study on your own? Is it possible to study alone? Seria, então, a dimensão ética do estudo, uma perspectiva da nossa coletividade? So would the ethical dimension be a perspective of our collectiveness? Coloco porque eu também tive 5 minutos. Não sei. So this is it for now.
Well, oh, thank you. Point about study. It's interesting because often when we talk about study, we generally envisage someone isolated somewhere and reading. So there is a very close interconnection between the ability to read, because that is what you require. Otherwise, if you don't know how to read according to this view, then you cannot study. Because even if we give you a desk and a book, and we isolate you in the best possible room, you will say, but I cannot read, so I cannot study. De modo geral, quando a gente pensa na ideia de estudo, a gente tem uma visão de alguém em algum lugar lendo. Mas a gente inevitavelmente associa essa ideia com uma habilidade de leitura, saber ler. Porque mesmo que essa pessoa seja deixada em algum lugar, sentada, com material de estudo, ela vai responder, mas eu não sei ler. Então, nessa visão, o que a gente tem é essa ideia de que estudar está atrelado à habilidade de leitura. So the idea that there must be a written text for someone to really engage in study is quite a problem by itself. Então, essa ideia de que é preciso que haja um texto escrito para que haja estudo já é em si mesma um problema. I would like to give you one example. We are told that Socrates is the father of Western philosophy. Um exemplo é que nós somos ensinados que o Aristóteles é o pai da filosofia ocidental. Socrates did not have a study room. O Sócrates não tinha uma sala de estudos. Socrates did not write anything. O Sócrates nunca escreveu nada. How can he even get the title father of Western philosophy? Então, como é que ele tem esse título do pai da filosofia ocidental? Socrates spent his time conducting dialogues all over the place. He was a peripatetic, moving from one point to the other, talking all the time. O Sócrates promovia diálogos, ele ficava de um lugar para o outro, falando o tempo todo e promovendo conversas em todos os lugares. And for sure, Socrates was studying because he did not talk alone. That's why we call them Socratic dialogues. Certamente ele estava estudando porque ele não estava conversando sozinho. E é por isso que a gente chama esses diálogos de diálogos socráticos. So actually, he shows that it is possible to study walking. Então ele mostrou que é possível estudar andando. It is possible to study laughing. É possível estudar rindo. Because some of the people he met in the dialogues talking with made him laugh, and they also laughed. Porque as pessoas com quem ele conversava faziam com que ele desse risada e elas também davam risada. So if we look at it from this perspective, we see that to limit study to the written text is quite a serious problem. Assim a gente vê que quando a gente limita o estudo a um texto escrito, a gente está criando um grande problema.
Study is action of body and mind anywhere and everywhere where there is serious critical discussion. O estudo é a ação da mente e do corpo, em todo lugar e em qualquer lugar onde houver uma discussão séria. And so it should be interesting. I don't know much technology, but not so long ago, I saw something online showing a library in Spain. When we go to libraries, the law is silence. Must be quiet. People are studying. Silence. Ele disse que não sabe muito sobre tecnologia, mas que recentemente ele soube de uma biblioteca na Espanha e que as bibliotecas têm essa ideia de que você precisa ficar em silêncio, estar em silêncio. As pessoas estão estudando. So you see, one student decided she had a recorder or something, I don't know, she just played that in the library. Everybody stood up and they started dancing. If they forget that they will study. E aí, uma aluna tinha alguma coisa, algum tipo de tecnologia em que ela começou a tocar alguma coisa, e quando ela começou a tocar, pronto, todo mundo começou a dançar. Então, eles esqueceram que eles estavam estudando. So, you know, silence is also not a very important element in study. It is required, but it is not decisive. Então, o silêncio não é uma questão tão importante para os estudos. É importante, é necessário, mas não é decisivo. If it was that important, I'm sure the librarian would have ejected that student with the musical instrument. They did not. It was just happy laughter dancing in the library. Se o silêncio fosse tão importante assim, a pessoa responsável pela biblioteca teria tirado essa pessoa com a música da biblioteca, mas isso não aconteceu. As pessoas continuaram dançando, foi um momento alegre. Now you can see two things. One is what we have already heard from Professor L, that studying is possible in action, and bodily, physical action. It's very possible. E aí ele nota duas coisas. A primeira é que, como a professora Ellen já colocou, é absolutamente possível que o estudo aconteça em movimento, em ação. So that means you can study with others. Significa que vocês podem estudar com outras pessoas. You don't need a study group committed to silence in advance. Não é preciso que haja um grupo de estudo que esteja já anteriormente comprometido com o silêncio. And so we see also something which Socrates was able to extract from the conversations he had. Socrates was after truth. Please note, he was after truth, not the truth. E aí outra questão que é possível observar com os diálogos que Sócrates promovia é que ele estava em busca, estava buscando por verdade, mas não a verdade. Verdade. So you see, truth is not only in the classroom or the lecture hall. Cannot be discovered only. Não é possível que a verdade esteja exclusivamente limitada aos corredores das instituições ou das salas de aula. Como estamos aqui todos, né, desde ontem, em torno dessa pergunta sobre o que é estudar, a dinâmica também agora é que a gente possa partilhar, conversar. Então,
sei se alguém possa ajudar aqui, também organizando as inscrições. Quem pode falar a partir daí conosco. So since the idea is that we share, that we have this dynamic involving everyone who's here, Ellen wants to know if there's anyone who wants to be part of the conversation. We can also help in case anyone needs. Tradição, o silêncio, né? Because of Ellen is saying that we have silence now here as a tradition. Stella. Agradecer. E pensando que eu já ouvi de crianças de terreiro sobre a diferença de estudar terreiro de candomblé, por exemplo, e a escola. Ele me deixa bater aqui, mudando o próprio terreiro, e ele diz assim, dúvidas. Eu lembro, quando ele tinha 8 anos. No terreiro tem mais alegria, e no terreiro é mais devagar. Terreiro tem mais alegria. No terreiro é mais devagar. Eu queria que a escola fosse mais alegria e estudar na escola fosse mais devagar. Isso aí das duas coisas quando vocês falam. Professor Stella is bringing a contribution by saying that, well, first of all, he's thankful for both your words. And as she was studying with children from terreiros, terreiro is the word that we use for Afro-Brazilian temples here in Brazil. So as she was studying with the children from terreiros, she was asking them about the difference from learning in schools to learning in terreiros. And then Patrick, a boy who was 8 years old, said that he was able to note two differences. One of them was that the terreiro was happier, and another one was that the terreiro was slower, and that he wished schools were happier and slower. The little boy understood himself to study, or did he understand himself to be playing? And in the process of playing, he acquired knowledge of certain things. My suspicion is that since he was already school-going young boy, he somehow had the injection already that you must study to pass. So he had some kind of idea, otherwise he could not have compared the two. At the point of comparison, the boy reveals his own preference. Study is better when the atmosphere generates happiness. You don't have to rush. It is not necessary to hasten to know truth. It is good to absorb truth as it comes in its own way. But the study curriculum does not make provision. And the little boy, as far as I can see, was not knowledgeable enough about the pressures of the study curriculum to explain his preference. To say,
I like a happier atmosphere. And in a way, this brings me to one of the 3 points that arise in the title of my essay, namely that education should also be education about peace. I leave it there for now because what does it mean to say there is peace? There is peace if this young boy can go to the temple with a full stomach. If this young boy can go to school with a full stomach. If the stomach is empty, the chances of what you heard before from Professor L, the chances of concentration either in the temple or at school are very limited and at risk. So the right to food for the boy is very critical, not only for that boy, for everyone else. The right to food is vital for pursuing studies. I will elaborate a little bit after some comment. Professor Ramose diz que não sabe dizer se o Patrick se entendia como alguém que estava brincando ou estudando, ou se no brincar ele adquiriu conhecimento do estudo, mas que de qualquer maneira ele já era um frequentador da escola. Do caso contrário, ele não conseguiria fazer a comparação entre o terreiro e a escola. Mas que ao fazê-lo ele revela a preferência, ele prefere um ambiente onde há mais felicidade. Isso quer dizer que não há pressa, não precisa haver pressa no estudo. O estudo deveria nos ocorrer, a gente deveria absorver as verdades do estudo na medida em que essas coisas nos alcançam. Mas não é o que o currículo de estudos prevê. E aí, nesse sentido, ele reforça um dos 3 pontos do título inicial da fala dele, que diz que a educação deve ter a ver com a liberdade. E aí, o que essa liberdade significa? Essa liberdade significa barriga cheia. Porque se essa criança vai para a escola de barriga vazia, ou se essa criança vai para o terreiro de barriga vazia, não há paz. O estudo está correndo riscos. Tem uma chance alta de que essa criança não vá conseguir estudar. Então, essa é uma verdade que vale para o Patrick, mas que vale para todo mundo que está aqui. A comida é crítica para todos nós. A comida é vital para o estudo. Fiquei pensando, junto com a Estela, querida, tem uma das minhas primeiras experiências também foi conversando aí com o pai santo, no caso o pai Toninho, e aí tentando me interagir ali com as crianças, me inserir melhor no espaço, eu estava propondo algumas atividades, e aí ele sabiamente me disse o seguinte, ele falou assim, ó, minha filha, as coisas mais importantes do candomblé, a gente aprende brincando. Vai brincar com as crianças. Aí ele parou, eu fiquei olhando, falei, poxa, muito importante isso que ele falou, estou impactada. Ele, ainda no impacto, naquela pausa do impacto, ele olhou e falou, e da vida também. As coisas mais importantes a gente aprende brincando. E então, quanto essa perspectiva de alegria e tempo é fundamental para que a gente possa viver, né, essa perspectiva, essa experiência de estudo
de aprendizagem e de troca, sobretudo. Mas, sobretudo, de experimentar. So Professor Ellen is her experiences of studying with children in the terreiros and the temples. Her Pai de Santo, which is a figure, the highest figure of a person within the Candomblé environment. In this case, Pai de Santo would stand as a literal translation to Father of Saint, which means this male figure in this context. He told her that the most important things of Candomblé, which is the title of one of the Afro-Brazilian religions in Brazil, the most important things of Candomblé are taught through play. So he said, go play with the kids. And she was very touched by his words. And then as she was still thinking about that, he also said, the same happens in life. So that was a very important reflection for her to think about the possibilities of exchanging. We can see here there are many, really many approaches to this idea of play and learn. And so many are there that somehow we also get to know. For example, people who talk in another idiom would tell us that man, a human being, man is a rational animal. Others would say man is a praying animal. Others would say man is a playing animal. Okay, what is interesting is that at all times, the tag animal is not dropped. It is there. And an animal cannot play. I just want to extend this idea of the right to food by even saying that the animal cannot play without food also in its stomach. Learning demands that. Temple on the temple, learning demands that. Now, when we talk about this, it's a serious matter, vital matter for study purposes. Why? Because when we look at the world, let's take Brazil, for example. We know that in terms of territorial size, Portugal fits 100 times in Brazil. And you see how tiny Portugal is. But look at the power of Portugal over many centuries, over Brazil. 100 times. It fits into Brazil. But how much power? Portugal. Let's not stop there. Western Europe fits into one country in Africa, Angola. Just one country in Africa, you can have the whole of Western Europe. Where am I driving to? I'm not driving only to the right to food. I'm driving also to the other part of what I mentioned in the title. Education should be about truth, and education should be about justice. So bear that in mind as I go on. Now, what I mean is this, that when you take this reality into account, that actually Western Europe
fits into Angola? What is it that makes Africa go to Europe every day to ask for economic help? Why? How come? And there is a lot of foreign debt. Africa is Latin America debt. But they are big population. Let me carry on a little. You see, in 1961, when J.F. Kennedy took over as president of the United States, please note 1961. One of the things he mentioned was that at that point, the human family, please note I'm talking family, he was talking another language, but at that point, according to him, and he was not a dreamer, he was not lying. At that point, it was possible, now I use his words, to abolish all hunger. 1961, it was possible to abolish all hunger across the globe. You and I know that today there are millions of people dying of hunger. Look at 1961. But there are millions of people dying of hunger. Do you think that the story ended there? No. In 1994, 1998, the World Bank releases its report, World Global Economic Report. What does it say? You know, the economy of Belgium is equal to the economy of the whole of sub-Saharan Africa. Economy of Belgium equal to economy of whole sub-Saharan. Can you see how many people? How much resources there? But Belgium, if you have been to South Africa or if you come there, please visit a place called Kruger National Park. Now, the Kruger National Park is a place where animals live a normal, natural life in a natural environment. Now, that is the size of Belgium. That is the size of the country, Belgium. And yet, Belgium has an economy larger than the rest of sub-Saharan Africa. We hear from many religions that there are miracles. So, another miracle, in 2008, we know that there was so-called world economic crisis. What do scholars say about that? When the banks were bailed out in the United States, the money that was used to bail out the banks, this bank, the money that was used to bail out the bank could have been used to feed everybody on this planet for more than 500 years, more than Christopher Columbus.
So if education does not talk about justice, truth, and peace, it cannot be education. There is no moral justification for the hunger across the globe. But the hunger is a reality. So what does education help us with if it does not sharpen our sense to understand that the problem is with regard? So somebody is actually busy covering up the ethical dimension of education. If they don't cover it up, then these facts should be known, and these facts should speak the language of justice, truth, and peace. That is why I have this time. Bom, o professor Ramose disse que há muitas abordagens para pensar sobre o homem, que o homem é um animal racional, que brinca, que joga, mas que seja como for, a ideia de ser um animal está sempre atrelada ao homem. E que o animal só brinca quando ele tem comida. Para fazer essa relação com o que ele falou sobre o direito, o acesso à comida, o animal só brinca quando ele está com a barriga cheia. E aí, ele faz uma comparação, começa a comparação falando sobre o Brasil, para dizer que o aprendizado exige essa perspectiva, e aí ele fala sobre poder para dizer que Portugal é um país tão pequeno em comparação ao Brasil que ele cabe 100 vezes dentro do território brasileiro. Mas quando a gente pensa sobre poder, quanto poder Portugal tem em relação ao Brasil, ou teve ao longo dos anos? E ele faz uma outra comparação para dizer que a Europa Ocidental inteira cabe dentro de um país africano, que é Angola. E aí, ele diz que não é só sobre comida, que ele traz essa perspectiva para que a gente pense também sobre os outros 2 pilares da educação para ele, que são a verdade e a justiça, para dizer, e aí ele pede que a gente mantenha isso em mente enquanto ele faz as outras analogias. E aí ele diz que em 1961, o Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 1961, ele fala 2 vezes que é importante que a gente mantenha essa data em mente. Então, esse presidente que não está mentindo, não é um sonhador, ele afirma que é possível acabar com a fome. Ainda que hoje a gente tenha milhões de pessoas morrendo em decorrência disso. E aí, entre 1994 e 1998, o Banco Mundial faz um relatório para dizer que a economia da Bélgica, um país muito pequeno na Europa, é o equivalente a toda a África subsaariana. Para que a gente tenha noção do tamanho da Bélgica, ele diz que para quem já esteve na África do Sul, para quem vai ter a oportunidade de visitar a África do Sul, ele recomenda que a gente vá a esse parque nacional que se chama Kruger. Kruger, que tem animais, enfim, no espaço do parque, e que quando a gente chegar nesse parque, a gente mantém em mente que a Bélgica cabe dentro desse parque. E aí, a gente, ele também faz a menção de que as religiões muitas vezes fazem uma abordagem que fala sobre milagres, mas que em 2008 a gente passou por um momento que foi chamado de crise mundial, que dizia respeito aos bancos, e que aí o dinheiro que foi usado para desafogar os bancos dessa crise mundial seria suficiente para alimentar
o mundo inteiro durante 500 anos. Então, a gente precisa pensar na educação pelas premissas de justiça, paz e liberdade, porque não há uma justificativa moral para a fome. Então, se a educação não nos ajuda a pensar sobre isso, sobre o que ela está nos ajudando a pensar? Como a educação nos ajuda a pensar sobre justiça, paz e liberdade? E aí ele reforça que, se nós não estamos pensando sobre educação a partir de justiça, paz e liberdade, é porque há um interesse, há uma cobertura, alguém fazendo uma cobertura da dimensão ética da educação, porque do contrário a gente pensaria nisso constantemente. É importante a gente pensar, quando a gente tem quais crianças também nós temos em mente, e a perspectiva ética, o quanto vidas de crianças, né, são despedaçadas cotidianamente. A gente falou, né, sobre essa questão do complexo de Miguel Otávio, acho que a gente, ele conversou, mas é importante no momento de traduzir, explicar um pouco o caso, para quem não lembra, o Miguel Otávio Santana, que foi abandonado à própria sorte, né, pela patroa da Miss Renata. Então, ele cai no andar do prédio ao buscar pela mãe, um período de crise, da pandemia, e esse caso, por exemplo, ainda não, né, foi resolvido, assim como tantos outros. Como a vida das crianças negras tem sido ceifadas de forma que seria plenamente evitável, e a gente não fala sobre isso. Nem sempre a educação fala sobre isso. É muito comum a gente escutar, inclusive, as pessoas dizerem: eu não tenho condições de pensar sobre isso, mas isso continua acontecendo de forma reiterada, constantemente, e eticamente isso não é trabalhado também. Então, essa dimensão ética de justiça, paz e liberdade implica também uma dimensão de manutenção da vida, porque em um país como o Brasil, a gente sabe que isso também reverbera assim, em outros espaços. Nós tínhamos o genocídio da juventude negra, hoje a gente tem o genocídio da juventude e da infância negra, e isso não aconteceu apenas nos últimos 4, 6 ou 10 anos. Esse processo é um processo que vem sendo construído ao longo das últimas décadas. Então, como é importante pensar uma educação que tenha uma indissociabilidade e produza a nossa inteireza para que possamos ser humanos, justamente para atingir a vida. Então, é emocionante que o professor Ramosi tenha trazido essa discussão, porque não é possível sequer pensar em vida. E as nossas crianças têm sido assassinadas, inclusive dentro de suas casas, como foi o caso, por exemplo, de João Pedro Matos, que foi assassinado com um dos 63 tiros de fuzis que atingiu a sua casa. Gente, também pode ir levantando a mão. Eu falando, vou anotando aqui, tá? Eu sei que tá todo mundo querendo alguém para falar que essa calma do professor Ramosi. So Professor Ellen was saying that one thing that it's important to keep in mind is also who are the kids that we're talking about. And she mentioned 2 cases, but she started by mentioning one case, which was the case of Miguel Otávio, to whom she later makes a reference by addressing to this that she refers to as the complex of Miguel Otávio, to talk about very avoidable deaths of Black children in Brazil. And then to give you some context, Miguel Otávio was a child who was killed in Brazil. His mother was a maid, and during the pandemic moment in which everybody was supposed to be home, we didn't have vaccines yet, she had to go to work, and not only go to work, she had to take the family's dog for a walk so that
And then she didn't really have anyone else to be with her kid as she was working. So she went to the house where she worked with her son, Miguel Otávio. And as she was walking the family's dog, the owner of the house was supposed to be responsible for Miguel. And she was not. She deliberately allowed him to leave the house and take an elevator, and he took an elevator to the highest level, and then he fell from the highest level and was killed while he was under this woman's responsibility. So she makes that reference to say that education needs to approach that. We need to talk about that when it comes to talking about education. And oftentimes people say, I do not have conditions to think about that. But it is not a matter of condition because these topics must be addressed. And then she also makes a reference to the fact that we have been talking for a long time about the genocide of Black youth in Brazil, but it's important to mention that the process that has been taking place is not just the genocide of Black youth, but it's also the genocide of Black children. So she is very touched by Professor Ramos's words because we are in a moment in which we can barely conceive to talk about lives. And then she makes another reference, which is João, a boy that was killed here in Rio while he was inside his house because he lived in a favela, and then the police was shooting his neighborhood, which are the slums. So he was shooting. The police was shooting from a helicopter. They were shooting the houses, and João's house had a pool. So in their understanding, in order for a Black child to live in a house with a pool, it must have been because he was a drug dealer. So he was shot during the pandemic. His house was shot during the pandemic without them doing anything, just because a house with a pool inside a slum, inside a favela, has got to be a house of a drug dealer. So she's saying that children are dying, and these are avoidable deaths, and education needs to address that. Thank you for laughing. I saw some of you laughing. I'm very grateful to see that you laugh, because that means it is possible to learn even when you are laughing. So Socrates did that, as I told you, and now you were also laughing that Belgium so small, and then so it is good to laugh while learning. It is very possible. Now, all these things we've been saying so far show us one thing, that the educational system, on the face of it, just superficially, it looks so-called objective, neutral, and fair. But no, it is actually defended by dogma. That is the point. This I propose as my last point. Dogma, like you already heard from Professor Ellen, does not go together with education, because it stops you from reasoning, from seeing what is visible. Dogma tells you, even if you see a child die, do not say that the child died. But you see the child died and the death was unavoidable. It was avoidable. Yet it dies. And dogma tells you, no,
the child died because of this, all kinds of excuses. That is dogma. Now, when I was a little boy, I also was brought up as a Christian. And one of the things we learned when we were little boys to go for Holy Communion, those of you Catholics understand, you must go through catechism. So there was one concept that we were taught at that time, and the concept is mystery. So you had to remember what is a mystery. You had to remember the definition of a mystery. And what was the definition? A mystery is a truth that we cannot know but must accept. How do you even know that it is true when you cannot? Now, these were questions that come later when you grow up. When you are still a little boy, it's a mystery. That's exactly when dogma gets you right. When dogma now gives you the injection to be blind to the truth, to be blind to the need for justice and peace. Dogma is very busy. It is not there. It continues. Today, it is even worse because dogma defends itself by force. The good thing is that this force that dogma is able to use, so this force that dogma is able to use will also kill the dogmatist. And that already was recognized by Kennedy in the speech I referred. In his inaugural speech in 1961, he mentioned 2 points: that we can feed all the world, but we can destroy all life. And you see that? So even if a dogma is there, it is most foolish because it can no longer defend itself and still be alive. When it comes to the proof, even the dogmatist will die. So I want to say it is important to remember that in the struggle for truth, justice, and peace, we must be open to the possibility that we shall die, not other people. We shall die. We must be ready for that possibility. That is the core of education. If it is education for truth, justice, and peace, it demands epistemic love. And epistemic love means, well, I can give up my own life for this thing. Ele começa dizendo que ficou feliz de ver que as pessoas estavam rindo. E que bom, porque isso mostra que realmente é possível que a gente aprenda enquanto a gente ri. E aí depois ele diz que se a gente olha para o sistema educacional superficialmente, a gente tem essa impressão de que o sistema educacional é objetivo, neutro e justo. Mas que, na verdade, ele é defendido pelo dogma. E aí ele faz referência a 2 coisas que a professora Ellen já tinha dito, que é para dizer que o dogma não caminha com a educação, e aí que isso tem a ver com essa outra fala dela sobre as mortes evitáveis das crianças negras. Então a gente vê mortes evitáveis acontecendo, e ainda assim essas crianças são mortas. E aí o dogma, que é aquele que nos tira a nossa visão, justifica. Ele encontra diversas justificativas para dizer sobre por que essas crianças negras foram mortas.
E aí, ele dá um exemplo pessoal e diz que ele foi criado no catolicismo e que, portanto, ele teve que fazer catequese e que uma coisa que é muito importante que seja levada em consideração nesse contexto é o mistério. E aí ele questiona o que é o mistério. O mistério é uma verdade que nós não podemos conhecer, mas que nós devemos aceitar. E aí, quando esse mistério é questionado, a resposta que nós recebemos é: depois você entende, um dia você vai entender. Se você crescer, você vai entender. E é aí que o dogma está. E aí, ele diz que hoje é ainda pior, porque o dogma defende a si mesmo, ele se defende à força, mas que é também essa força que deve condenar, que vai condenar e assassinar o próprio dogma. Porque em 1961, quando Kennedy defendeu que nós podemos acabar com a fome, nós podemos alimentar todas as pessoas, ele também está dizendo, nós podemos destruir toda a vida. E aí, ele diz que a gente precisa manter em mente que na luta por uma educação que pensa justiça, paz e liberdade, o que deve ser uma premissa não é a morte do outro, mas que nós estamos prontos para morrer nessa luta pela justiça, pela paz e pela liberdade. E esse é o amor epistêmico. Quando o Krenak fez uma fala na USP, e ele disse que tudo que ele fez sem, sabe, nunca querendo se distanciar do perigo. Todo o seu movimento, toda a sua luta foi sabendo que corria perigo, mas ele nunca fugiu do perigo. Elena is saying, well, Elena is sharing a speech by Ailton Krenak, an indigenous writer, an indigenous Brazilian writer, in which he said that throughout his life, everything that he has been done without getting away from the danger. Whenever he was doing something, he made sure that he was not staying away from danger. That's a very important. Example. Even being at school is being at a dangerous place. We must remember that. Being in the lecture hall is being at a dangerous place. Ele diz que a gente tem que manter em mente que essa fala é muito importante, que estar na escola é um lugar perigoso. Estar nos corredores da escola já é um lugar perigoso. Nessa imagem que ele falou, né, e vem criticando de alguém que está estudando, então sozinho, sem movimento, lento, né, essa imagem que ele vem desconstruindo na fala dele, aonde entraria a natureza? Porque parece que é algo que fica de fora, muitas vezes do estudo, nas instituições de ensino, especialmente, é a natureza entendendo o nosso próprio corpo, né? E quando a natureza aparece, ela aparece como objeto de estudo. Não estudar a natureza, mas com a natureza. Só um minuto. Como é seu nome? Joana. Joanna is asking about if possible, Professor, that you could talk about this idea when it comes to deconstructing this idea of someone who is studying and is standing still, not moving, not in action. Where does nature stand? Because often when we think about nature, we think of nature as an object of study. So we think of studying about nature, but we do not think about studying with nature.
Thank you for the reflection and the question. It is quite an important one. You see, I did mention that when people say Homo ludens, the playing human being, Homo orans, the praying, what they don't leave out is the fact that we are animals. Man is a rational animal. So already at that point, if we pay attention, already at that point, we identify with nature. We believe that nature is our brother, so much our sister, that from nature, we even make experiments with animals on medication to see if this medication will be good for us. Now, if we did not belong in any way to that family of animals, we would have no reason to test it out with them first. You see, we can't test out with them because it's irrelevant. Now, it is relevant because we share. There are a lot of things that we share together as animals. So, if these animals can give us life like that, we know that they also need life, like grazing grass, for example. So if you don't respect the food of the animals, you're committing suicide. You are not thinking straight. You see, so you must respect everything around, because you are not outside. You are always part of it. But at school, we are taught, oh, take a distance. No, that is false. We are in it. There is no distance. We are just in it, but we live as if. Now, to live as if is what I meant by deception. You must live truthful. And truthful living means learn how to smile with the birds. You get the point? So, yes, we are not one with nature, we are a oneness with nature. Thank you. O professor Ramose reforça o que ele já tinha mencionado no começo sobre a ideia de um homem que brinca, mas que esse homem continua sendo um animal. Então, nós temos, só de fazer essa afirmação, a gente já faz essa afirmação através da identificação com a natureza. E ele diz que a natureza é um irmão, e ela é tão irmã que quando a gente precisa testar qualquer medicamento para humanos, a gente faz esse teste primeiramente com animais. Então, se não fosse possível identificar as semelhanças entre os animais e o homem, por que esses testes aconteceriam? Eles não teriam nenhuma necessidade, nenhuma validade. Então, a ideia é que nós compartilhamos, e nós compartilhamos muito com os animais e com a natureza. E que da mesma maneira em que esses animais nos dão a vida, que a natureza nos dá a vida, ela também precisa de vida. Então, se a gente não respeita, por exemplo, a comida, a alimentação desses animais, nós estamos cometendo suicídio. Então, quando a gente chega na escola, a escola diz que existe esse distanciamento da natureza, mas que esse distanciamento não é possível, não pode acontecer, porque nós estamos na natureza. E aí, muitas vezes a gente ouve dizer que nós precisamos viver como se fôssemos a natureza, por exemplo. E é aí que está a enganação dessa premissa. Porque a ideia não é viver como se nós fôssemos a natureza. Nós somos a natureza.
Então, a ideia é, por exemplo, que a gente aprenda a sorrir com os pássaros, para que a gente entenda que nós não estamos aprendendo sobre, mas que nós estamos em unicidade com a natureza. Quando ela trouxe essa fala, eu lembrei de algumas questões sobre a própria colonialidade. Que a luta contra a colonial, ela nunca deixou de ser uma luta ambiental. Quando a colonização vem, ataca primeiro a natureza e os nossos hábitos com um sentimento de pertencimento à natureza. E existe também o racismo ambiental, também é sobre o que a Ellen estava falando, de lugares, de favelas em que pessoas morrem mais. Então, isso está atrelado também ao racismo ambiental e à luta contra a colonial. Jessica brought a reflection on how coloniality is directly related to the environment, because oftentimes when the colonialization came to the places where they were exploiting, they exploited the environment first, and then with that also the sense of belonging of the people who were part of these environments. So much so that we have what is referred to as environmental racism, which talks about the people who are dying, for example, in certain places, such as favelas, for example. Eu fiquei pensando sobre o que a Jéssica trouxe, o professor Ramose fala do dogma, e o quanto a metáfora da cruz, de uma perspectiva daquilo que eu falei também sobre o nosso cristianismo compulsório, que agora falou de colonialidade, não dá, para dissociar o cristianismo da colonialidade dele, como isso se organiza, o quanto a aceitação do sofrimento está implícita nesse dogma da cruz. O quanto isso é impeditivo de movimento. Então, tanto de estudar, tanto de educar. E aí, também, o quanto a metáfora desse dogma pode reiterar não apenas a aceitação, mas a naturalização dessas mortes. A morte dada também como algo natural. E aí, isso vai trazer exatamente o oposto daquilo que o professor Ramose trouxe, Vai trazer para a gente a desigualdade, a mentira e a guerra, exatamente o oposto desse tripé aí, alicerçado por essa perspectiva da colonialidade e a inércia que a metáfora da cruz proporciona para a aceitação desse sofrimento, e dessa condição de naturalização das mortes. Eu queria só comentar essa metáfora da cruz. Eu só não sei se ela precisa traduzir primeiro para ele, para a gente continuar, pode ser? So, Professor Ellen reminded again of the idea that Professor Ramose just told us about dogma and the cross metaphor, which she does not believe is possible to dismantle, especially when we talk about coloniality. It is not possible to dismantle Christianism and coloniality. So how these ideas stop our movement to the point where we see avoidable deaths that turn out to be considered natural within us. And how these ideas represent precisely the opposite of what Professor Ramose just told us, which is the opposite of these ideas are inequality, lie, and war. And how these combined make this idea of us being accepting of suffering. Eu ia só comentar que essa metáfora da cruz, assim, que foi capturada também, um símbolo que era presente em outras culturas, o cruz, a encruzilhada, que também é capturado assim, pelo cristianismo, como outras referências simbólicas também. O cristianismo foi capturando no
no sentido de poder oprimir, né, aqueles povos. So Joanna is also emphasizing that the fact that this metaphor of the cross turns out to bring the fact that Christianism appropriated of wider ideas, such as crosses and the crossroads, and how all of these ideas were parts of other possibilities of thinking, but we ended up relating them to the metaphor of the cross due to Christianism. I'm glad you raised this point about Christianity. I think it is important to check some of the substance. We are informed by Christian theology that actually the person named person named Jesus. This person came into this world via a married wife, not a married woman, but a married wife, and that was the wife of Joseph. And this wife was told in secret, underline, she was told in secret by a being called an angel that you will fall pregnant. And don't worry, the pregnancy in you is an indication that God has chosen you to be the mother of God. A married woman, remember that. And so, you and me are human beings with common sense. This Gabriel, and they even knew the name. I don't know how they got the name right. But they knew that the name of the angel is Gabriel. So, one of the questions from common sense is this. Why did Gabriel go to Maria in secret and not call Maria and Joseph together? He must not create war in the family. So if you don't want to create war in the family, you call them same time. Now, instead of calling them same time, we are told no. Later, Joseph received a visit in secret from another angel. And the angel said to Joseph, don't worry. Don't worry. She did not commit adultery. It's the pregnancy of God. Oh. Can you see? And now, they don't stop there. Christian theology does not stop there. It knows that we will ask these common sense questions and begin to doubt. It's starting divisions and fighting in the family between Mary and Joseph. They were a happy couple. Now come these ghosts from nowhere. They damage the whole relationship. You see? So what do? The child grows up. Okay, he was saved by a donkey.
to escape with the mother so he's not killed because they killed him like one. So after that, the child is growing up. I see there are many young people in this hall right now. There are many young people in this hall. We are not told if Jesus had a girlfriend and how he behaved, but the youth are supposed to live according to Jesus. What example? We don't know. Did he have a girlfriend? What did he do with it? What did his father do with girlfriends this when he was coming late at home? No, but the youth are told, you must follow the example of Jesus. What example? It does not exist. All right? So until this young man dies, when he dies, something happens. They bury him. Big stone. Come. And then what happened? On the third day, he's out of the stone. Happy Jesus. Now this time it's no longer only Jesus. It's Jesus Christus. You see the point? But nobody told us who removed the stones. Who opened the stone? Because Jesus was there. Now, who opened and pushed the stone? Do we know? Who was there to open? See? Then you must, mystery. You see, what happens? This is a miracle. Without the resurrection. So you see, number one, when they talk in secret, they call incarnation. God is taking flesh. At homo factumes, that God is taking flesh. Later, he then overcomes this flesh by conquering death. In secret again, because we don't see, we just hear that, oh, and Maria Magdalene came later, they were crying. Where is Jesus? The angel came. Oh, Jesus is resurrected. We want to know who opened these big stones, the tombs. No, you must not know. Now you see, victory over death is Easter, right? Is Easter. Now, when you look at this from a pure point of view of logic, you can see that the incarnation is a logical doctrine, theological doctrine, to anticipate another one, which is the doctrine of the resurrection. So, what is theology after all? Theology is nothing more than the defense of a particular religion by scientific method. This time, the scientific method is called theology. Theos logos. So you see, when you have that situation where it is obvious that things go against common sense, ordinary everyday culture, but you still must believe and accept. God bless you. You see the cross here is Ethiopian. It's not like Falcon. All right? So, what I am saying is this, that in that whole process, Christianity invented a concept called superstition. This is a Christian invention, superstition. So that candomblé and what and indigenous religions mean nothing. Only one religion, because what is the first commandment of Christianity? One God and one God only.
Okay? Because in their culture, in Greek mythology, there were many gods. So now they are replacing these many gods of Greek mythology with one God. So everything is monogamy. One man, one vote. One husband, one wife. You see, monoistic reasoning because they want to take everything. They are like a vacuum cleaner. Christianity is like a vacuum cleaner. It is taking all the other religions and absorbing them into this. So that on the floor, what we have is only religion. Now you see, the simple point about any religion is that you choose to believe what you want. You choose to believe what you want. Even Las Casas, the hero of Latin American Christianization, Las Casas argued exactly the same point, that according to the patristic tradition, the tradition of the fathers of the church, whether the fathers were Latin fathers or the Greek fathers, there was one thing they agreed on: never force anyone to any religion. But Christianity came to us by force, unjustified force. So how do you respect a God who is forced upon you? How can you? See, we must not take any and everything serious. We must be able and willing to accept that education should cultivate critical consciousness in us. We must be critical, just not assimilate. No, critical consciousness. And then you can be a lot more free than the 10 Commandments. The 10 Commandments tell you, thou shalt not kill. I'm sure even in Brazil, you have vehicles which transport money from one point to the other, to the ATM, to the what. Now the chauffeurs of those vehicles carry guns. They carry guns to kill you if you attack that van to get the money. So the very system that has made us poor makes exception to the 5th commandment. It says, thou shalt not kill, except when you defend money. So, that is why you must believe the God of your choice, not the God who decides today I make this exception, tomorrow that exception there. No. We can make our own exceptions too. Thank you. Professor Ramose agradeceu a professora Ellen por ter levantado essa questão, porque ele disse que a gente precisa checar algumas questões também, e uma delas é o que nos é dito sobre a teologia cristã, em que nos é ensinado que uma pessoa que foi chamada de Jesus, e aí ele reforça, uma pessoa foi chamada de Jesus, veio através de uma esposa, não uma mulher, uma esposa casada, que foi procurada por um anjo, que de alguma maneira as pessoas inclusive sabiam o nome, que era Gabriel, não se sabe como, mas as pessoas sabiam que o nome desse anjo era Gabriel, que veio até essa esposa e disse que ela estaria grávida, mas que ela não precisava se preocupar com essa gravidez, porque era uma indicação de que ela havia sido escolhida por Deus. E aí, isso é dito a Maria em segredo, para essa mulher casada. É dito a ela que ela está grávida, e isso é feito em segredo.
E aí, em outro momento, José também é procurado a mesma informação de um outro anjo. A sua esposa está grávida, mas você não precisa se preocupar, porque é uma indicação de que Deus a escolheu. E isso também acontece em segredo. E aí, o questionamento é, por que isso acontece em segredo? Por que precisa incitar a guerra? Por que não chamou os dois e falou, olha, José, Maria está grávida e ela está carregando o Filho de Deus. Não, isso acontece separadamente e em segredo. E aí reforça para José, olha, não é adultério, mas se eles tivessem sido procurados simultaneamente, essa discussão não precisava acontecer, porque os dois vão saber no mesmo momento, a Maria está grávida e o Filho de Deus. E aí, essa família é resgatada, é salva por um burro, porque o rei não se agradou com a ideia dessa família que teve um filho por indicação, por ter sido escolhida por Deus. E aí eles fugiram da cidade. E aí essa criança cresce e a gente não tem nenhuma informação sobre essa criança. E ainda assim o que a gente ouve até hoje é que a gente precisa seguir os comportamentos de Jesus. Mas quais comportamentos? Porque a gente não sabe se Jesus namorava. A gente não sabe onde Jesus estava quando ele demorava para chegar em casa, quando ele chegava tarde, em casa, à noite. Estava namorando? Não estava namorando? A gente não sabe nada sobre a vida dessa pessoa e ainda assim o que é dito para nós constantemente é que nós precisamos seguir os comportamentos de Jesus. E aí, Jesus morre. E ele morre, é enterrado e 3 dias depois ele revive. E aí a gente fica se perguntando, quem abriu essa cova? Como ele saiu? Quem estava lá enquanto Maria Madalena estava lá chorando que Jesus morreu? Quem foi o responsável por tirar pedra por pedra para que ele pudesse ressuscitar? E aí a gente volta para a ideia do mistério. Primeiro pela encarnação, porque ele nasce tem essa criança que está ganhando forma na barriga de Maria, porque foi escolha de Deus. E aí, essa doutrina já nos ensina, já nos prepara para esse segundo momento, que é o momento em que ele ressuscita. E que, inclusive, depois disso, ele não ressuscita mais só como Jesus, ele se torna Jesus Cristo. E aí a vitória sobre a morte de Jesus, que agora é Jesus Cristo, se torna a Páscoa. E aí ele faz essa reflexão para nos fazer pensar sobre a defesa da religião por um método científico. E aí ele diz que nesse processo o cristianismo inventou a superstição, de maneira que todas as outras religiões devessem ser dizimadas, apagadas, não devessem mais existir, que a gente tivesse um Deus e apenas um Deus, um único Deus. Acabando, por exemplo, com a ideia grega de que existissem vários deuses. E aí ele faz essa comparação para dizer que o cristianismo se tornou esse aspirador da religião, das outras religiões. Porque ele foi passando o aspirador por tudo que era considerado uma outra religião, para que a gente tivesse apenas uma coisa, para que a gente tivesse, por exemplo, o monoteísmo, mas para que a gente tivesse também, por exemplo, a monogamia, como se a gente tivesse que pensar apenas nessa possibilidade, apenas uma coisa. E aí ele faz essa referência para dizer que a gente deve escolher no que acreditar, inclusive o Deus. E que aí existiam outras referências latinas que diziam não force a religião. Mas o cristianismo mata essa possibilidade, porque o cristianismo chega até nós de maneira compulsória. E aí ele reforça que a gente não deve levar nada, nenhuma coisa tão a sério. A gente precisa aceitar que a educação
critica a nossa consciência. Ela deve nos levar a pensar criticamente sobre a nossa consciência, de maneira que a gente escolha o Deus em que a gente quer acreditar. E aí ele dá um outro exemplo para falar sobre os 10 mandamentos, em que a gente ouve, por exemplo, não matarás. E aí ele diz que certamente aqui no Brasil a gente tem o equivalente ao carro que leva o dinheiro para o banco, do banco para uma agência. Então, a gente tem um carro forte. E aí, nesse carro forte, quando o dinheiro está nesse carro forte, ele é levado para as agências escoltado por armas. E essas armas estão lá para matar você, se você se aproximar desse dinheiro. Então, o mandamento diz, não matarás. Mas existe uma exceção. Não matarás, exceto em nome do dinheiro. Nesse sentido, está permitido matar. Até os próprios mandamentos podem ser questionados, por exemplo, quando se trata do dinheiro. Encantador, né? Brilhante, professor. Muito obrigada. Bom, eu já fui informada que a gente precisa ir encerrando. Então, acontece, né? A pessoa que dá a notícia ruim, né, gente? Mas, então, para ir encerrando, eu agradeço muitíssimo a participação. Acho que é uma noite importante para todos nós, na companhia do professor Ramosa. E não sei se o professor quer deixar alguma consideração final. Porque a gente precisa encerrar. Richard? Ele falou que você está levantando a mão faz tempo. Então, ok. Quer fazer alguma... Então tá bom, pessoal. Muito obrigada. Até amanhã.